Is there a situation or an event that you view that could potentially lead to the collapse of Bitcoin? I think the way to understand Bitcoin is everything you learned in economics and about money in your entire life was pseudoscience, and superstitious. So I think all the smart money, all the smart people in the world that don't trust the bank, don't trust the currency, want to keep their money, they're all discovering Bitcoin. 영상 속 남자를 이제는 설명하지 않아도 될 정도라고 생각하는데요. 전 세계에서 비트코인을 가장 많이 산 남자 마이클세일러 정도로만 소개하겠습니다. 21년도 불장부터 24년도까지 세일러의 비트코인 매수 움직임을 제 시선으로 살펴봤을 때 요즘엔 예전처럼 적극적으로 매수 안 하네? 라는 생각이 많았는데 이유가 뭐냐면 예전엔 그래도 가격이 오르던 내리던 상관없이 많은 양의 비트코인을 매집했는데 요즘엔 200개, 500개 이 정도만 매수를 했다라는 것밖에 안 들려서 장이 좋지 않아서 많이 힘든가 하는 찰나에 갑자기 비트코인이 내리꽂았죠. 거기에 그가 X에 이런 글을 올립니다. 호들. 이런 사진을 올리면서 8,000개가 넘는 비트코인을 매집했습니다. 이게 비트코인과 스트래티지는 주가가 같이 움직이는 경향이 있는데 이건 이제 동시급락하는 상황 속 역발상 투자라서 시장에 이목이 쏠렸었죠. 좋게 말하면 바이 더 딥이라는 표현도 있지만요. 스트래티지는 비트코인 60만 개라는 대단한 숫자를 기록한 게 엊그제인데 현재는 약 65만 개를 보유하고 있다고 합니다. High volatility, high uncertainty. It's like that early stage of institutional adoption. But really, we start mainstream institutional adoption, I would date it to January 2024 with the approval of the ETFs, the spot ETFs. And I think it runs, we have about a 10-year gold rush. It runs to 2034 November. Between 2024 and 2034, we will have mined 99% of all the Bitcoin. So Bitcoin becomes, for all practical purposes, fixed by November of 2024. The last 1% comes out over 100 years. We have this 42-quarter period. You think it's not much, but 5% is a lot over 10 years compared to 1% over 100 years. So there's actually still Bitcoin available for sale right now. The miners have to sell it. So at the beginning of this period in Q1, we're in Q1 now, if you go to January 1st, no institution could buy it even if they wanted to. It just wasn't on their radar. So you really have 42 quarters of people learning what it is, studying it. It takes 10 hours to scratch the surface, and it takes 100 hours before you get a degree of comfort. Most people, once they get past the age of 40, they don't want to spend 100 hours learning a new thing. It's very rare. So you've got Wall Street firms spinning up massive education apparatus. You've got a whole set of stages of adoption. First, can I buy it? Then is it on the approved list for solicited sale? Then it is on the approved list for unsolicited sale. Is it marginable? Can I borrow against it? Is it optionable? Can I hedge it? Is it recommended? Is it structural? Is it built into a fund? That's like 7 layers of adoption. People take a year to think about each of those layers. There's 100 powerful entities that control huge amounts of money that'll go through that in the Western world. So I think we're in this institutional education stage. In 2034, it'll simply be the new thing. 시장이 많이 하락하면서 커뮤니티에서는 서로 물고 뜯고 난리도 아닙니다. 하락장이다. 아니다. 상승전 초입구다. 이런 식으로 말이죠. 세일러는 2034년까지 비트코인은 골드러쉬 속에 있다고 이야기하고 있습니다. 이 말이 틀린 말이 아닌 이유는 한번 차트를 볼게요. 이렇게 보면 이게 하락하는 유형의 차트로 보이시나요? 냉정하게? 전혀 아니죠. 누가 봐도 우상향하고 있는 차트인데 이걸 보시죠. 이렇게 본다면 하락하는 차트다 라고도 표현 가능합니다. 세일러의 주장은 바로 앞 나무가 아닌 숲을 보는 사람이라고 표현할 수 있습니다. 2024년 반감기를 거치면서 비트코인의 채굴량은 줄어들었고 앞으로 남은 비트코인은 100년에 걸쳐 아주 천천히 시장에 풀릴 것입니다. 그리고 이제서야 금융기관에서도 비트코인에 대해서 공부하고 있다고 설명을 하며 10단계를 예를 들며 적어도 10년이 걸릴 것이다 라는 발언을 하고 있습니다. 그렇다면 2024년 1월 채택의 1분기를 지나 현재 25년이 끝나가는 지금 2단계를 잘 지나가고 있는 걸까요? Let's talk about Bitcoin. So, I want to talk about abundance, Pete. I have one observation, which is the whole
essence of Bitcoin is about creating perfect money and the discovery of what we call digital scarcity digital scarcity as a commodity basis for sound money. Another one of the tropes in the community is when money is abundant, everything else is scarce, and when money is scarce, everything else in the society is abundant. If you go to Zimbabwe, or you go to Venezuela, or you go to any country going through hyperinflation, when they print the currency collapses. As the currency collapses, everyone in the economy doesn't want to take the currency anymore, and you get ripped back to Stone Age barter. And so, like in Nigeria this week, the Naira went from 400 to the dollar to 1,600 to the dollar. Wow. So in an economy where the currency, that's a 75% currency debasement in a week. When that happens, and I see you in Nigeria and I want to buy your house, next year, well, the issue is, well, with what? And what will it be worth next year? You'll buy it today or you won't buy it at all. How do I sign a 12-month contract if the money's going to be worthless in 9 months? So there are no term contracts. The world today consists of 120 mediums of exchange, about 3-4 units of account, no currencies or stores of value. And if you say to someone, what do you think about Bitcoin as digital currency? They say, well, I think it threatens the dollar. I hate it. If you said, what do you think about Bitcoin as digital property? If you simply conceptualize it as property, which is store of value, all of the objections, all of the straw man objections, like it's used for money laundering, it's not legal tender, I can't buy coffee with it, it's not fast enough, it's not private enough. All of these things disappear because it's about as stupid as saying to Bob Kraft, you can't buy a cup of coffee with the New England Patriots by breaking off one of your tight ends, and you can't buy a cup of coffee with your building in Boston. So of course I can't. You can't buy a cup of coffee with part of a Picasso, the lower left corner either. But, wealthy people have been using them as a store of value and as money for 500 years. Why is Bitcoin better? It's better because the problem with storing billions of dollars in a building is the building can't run and the building can't hide, and everybody knows a rich person owns the building and therefore we're going to tax them. I just give you a simple question. I'm going to give you $1 billion right now. I'm going to drop you in Africa. What building in Africa are you going to buy in what country and hold for 100 years? There is not to disparage Africa, there's not a single piece of real estate in a single country in Africa that any of you would be wise to purchase if you had to hold it 100 years. On the other hand, if you held $1 billion worth of Bitcoin in Africa, you'd probably still have the money 100 years from now. And if you lost it, it's because you lost it, not because it was taken from you. Everybody walks past the biggest tower in the city, and they look up and they say, there's a person with more money than me. And then they think, why don't we tax them? What are they going to do, move the building? Right? You're not going to move the building. And so then they walk past the parking lot, and they think, well, let's just go ahead and put a zoning restriction on that so you can't actually build on that parking lot. So at the end of the day, your property is getting rent controlled, expropriated, taxed etc. And so it's the best idea in the 20th century. 한국 사람이면 요즘 누구나 느끼는 감정 있으시죠? 금 살 걸. 금값은 매일 신고가를 달성하고 원화 가치는 계속 밀리고 내 통장 속 돈은 잠들어 있는 게 아니라 그냥 조용히 녹아내리고 있는 거예요. 세일러가 말한 베네수엘라, 짐바브웨, 아르헨티나 등 수많은 사람들은 하루아침에 평생 모은 돈이 휴지 조각보다 못하게 된 거예요. 그럼 그 나라에서 좋은 아파트를 가지고 있고 좋은 작품들, 비싼 거 가지고 있다고 그 아파트를 사실 거예요? 현실적으로 말이 안 되잖아요. 상가도 유동인구 많고 장사가 잘 되는 집에 권리금을 내고 들어가는 이유가 다 있는 건데 국가 단위 자산은 국가가 흔들릴 때 함께 무너집니다. 연결성이 없기 때문이죠. 그래서 경제가 안 좋을 때 금을 그렇게 모으는 거예요. 반면 비트코인은 다릅니다. 98개국이 망해도 수백 개 은행이 파산해도 정권이 바뀌어도 전쟁이 일어나도 도망가지 않습니다. 봉쇄되지 않고
동결되지 않고 국경을 통과하는 순간 가치가 사라지지도 않습니다. 금처럼 희소하고 인터넷처럼 연결되고 어떤 정부의 허락도 필요 없는 글로벌 단위 자산. 국가가 흔들릴 때 여러분들이 피땀 흘려 모아놓은 자산도 함께 무너지게 하실 건가요? 1억을 지금 모아놓으면 10년 뒤에도 그 돈은 1억이에요. 전 그렇게 생각해요. 투자가 아닙니다. 생존 전략이지. 2025년 현재 세일러가 말한 42분기는 현재 약 35분기가 남았습니다. 비트코인 당연히 비쌉니다. 누구나 비싸다고 생각이 드는 게 정상입니다. 근데 금도 따지고 보면 초반엔 안전자산이라고 인지 못했어요. 비트코인도 마찬가지예요. 그걸 깨닫는 사람이 조금이라도 더 싸게 모아두는 거죠. 지금 내리는 결정이 나의 10년, 20년, 100년까지도 운명을 갈라놓을지 모른다고 생각합니다. 여러분들은 어떻게 생각하시나요? 눈앞의 돈? 아니면 금융의 혁명? 여러분들의 생각을 자유롭게 댓글로 남겨주시면 감사하겠습니다. 그리고 영상 더보기란에 지미의 텔레그램 방에 들어오시면 매일매일 돈이 되는 다양한 양질의 정보글이 올라오니 꼭 들어오셔서 많은 도움 받아가시면 좋겠습니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리면서 다음엔 더 유익한 정보 가져오도록 하겠습니다. 감사합니다.